হাই গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আর আজকে সকাল থেকে ঠিক মুড আসছিল যে কোথাও যাওয়া হয়নি অনেকদিন, তো তাই প্ল্যান করলাম যে বাইক নিয়ে একটু যাব সাইডেই কোথাও, মানে কাছাকাছি। তো সেই জন্য আজকে একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম আর একটু পরেই জাস্ট ফ্রেশ হব আর হয়ে আজকে বাইকে করে যাব শ্রীরামপুর। আর শ্রীরামপুরে কিছু কেনাকাটা করারও আছে আর কিছু কাজও আছে, বাইকের কিছু অ্যাক্সেসরিজ সেগুলো কেনা আছে। আর জাস্ট ব্লগটা দেখতে থাকুন। So guys, আপাতত রেডি অ্যান্ড getting ready for the a good ride, so just watch it. রাস্তা একদম ক্লিয়ার গাইড। জাস্ট একটা রেস্টের জন্য দাঁড়ানো হলো এখানে। আর আমার সামনেই আছে রয়্যাল এনফিল্ডের একটা শোরুম। এই শোরুমের ব্যাপারে পরেই বলবো। এখানে দাঁড়ানোর কারণ ছিল যে আমি দেখা করতে এসেছিলাম, মানে মামার সাথে আর কি দেখা করতে এসেছিলাম। তো মামা তো আজকে আসেনি,
আর এটা হলো সেই শোরুম। আর এই শোরুমের ব্যাপারে এটাই, এটা আমার মামারই শোরুম। আর তো আমি শ্রীরামপুরে এসেছিলাম, সেই কারণে একটু দেখা করতে এসেছিলাম। তো মামা আজকে যেহেতু আসেনি তো আর গেলাম না। তো দেখা যাক, এবার আমি মার্কেটে যাবো এখান থেকে। আর মার্কেটে যেতে গেলে আমাকে স্ট্রেট এদিকে একটু যেতে হবে, গিয়ে বাঁদিকে নিয়ে ব্রিজের কাছ থেকে ফির মার্কেট। তো আপাতত মার্কেট। আইস পুরো গরমে সেটে গেছি, টাইম লাগবে একটু।